the nation that the swearing-in ceremony and inauguration of the new administration will be held in fidelity with Article 141 of the Constitution, being the first Tuesday following yesterday's decision by the Supreme Court upholding the declaration of the EIBC. That date is Tuesday, 13th September 2022, and the ceremonies shall be held at Moi International Stadium, Kasarani. The date of the swearing-in will be a public holiday of general observance throughout the territory of the Republic of Kenya. Siku hiyo ikiwa ni siku ya umuhimu mkubwa si tu kwa taifa la Kenya bali kimataifa, hasa mataifa rafiki za Kenya. Kinyua ametoa wito kwa Wakenya kujitokeza kwa wingi kuhudhuria na kufuatilia sherehe hizo kwa mujibu wa sheria zinazoongoza shughuli za mpito. To all Kenyans, as the leadership of our government transitions into the fifth administration, we are called upon to join hands and continue with the sacred work of building our nation, Kenya, a nation worthy of the sacrifices of our forefathers during the struggle for independence, and building the very best nation that we can bequeath to our future generations. Aidha, Kinyua amehimiza mshikamano wa taifa serikali ya William Ruto inapojiandaa kuchukua usukani, akitilia mkazo umuhimu wa kufanya kazi kwa pamoja ili taifa liimarike kiuchumi. With the presidential election cycle now behind us, the swearing-in and the inauguration ceremony is an opportunity for the nation to not only witness and usher in our nation's fifth administration, but also to celebrate the strength and vibrancy of our constitutional and democratic processes, which differentiates Kenya from so many other nations in Africa and beyond. For that reason, the eyes of Africa and indeed the rest of the world will be on Kenya on that day. In that regard, all Kenyans are invited to be part of this historic event. Serikali imetenga kima cha milioni 200 kama bajeti ya kufadhili sherehe hizo, huku wanajeshi wakichukua rasmi udhibiti wa uwanja wa Kasarani, kuimarisha usalama na kuanza matayarisho ya kuapishwa huko. Henry Tende, Lookup TV. Na kwenye taarifa nyingine ni kuwa baada ya ushindi wake Ruto kuidhinishwa na mahakama ya upeo, sasa ni wazi kwamba ataapishwa kama rais Jumanne wiki ijayo. Mwandishi wetu Moses Okecha anaangazia maisha na historia ya Ruto, hususan katika safari yake ya kisiasa. Jina lake ni William Kipchirchir Samoei Ruto, ambaye anaapishwa tarehe 13 mwezi wa Septemba mwaka 2022 baada ya kushinda uchaguzi wa Agosti 9, uchaguzi ambao ulipingwa na mpinzani wake wa karibu, kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga. Sasa kufuatia kufuti Kenya, Ruto anangoja kuwa amri jeshi mkuu na kuchukua uongozi kutoka kwa rais anayeondoka Uhuru Kenyatta. Naam, Mheshimiwa William Ruto ni nani? Ruto ni mwanasiasa ambaye tangu kuanza kupiga kampeni zake na kumezea mate viti vya uongozi mwaka 1997 hajawahi katu kuanguka. Alikuwa kijana aliyeshikilia nguzo za chama cha KANU kilichoongozwa na marehemu Daniel Arap Moi. Alikuwa mwanasiasa wa kuwaleta wafuasi wengi zaidi kwa kuzungumza kwake. In our party and in our government, we don't have space for those things. Anafahamika kwa msimamo wake dhabiti wa kisiasa, mwenye ucheshi na unamruhusu kutangamana upesi na wananchi, haswa anapotafuta nafasi yake ya uongozi. Ruto anatoka kwenye jamii ya Kalenjin, jamii kubwa sana nchini na ambayo imewahi kuwa na rais ni mwanae Daniel Cheruiyot na Sarah Cheruiyot, ambaye alizaliwa tarehe 21 mwezi wa Disemba mwaka 1966 katika eneo la Sugoi, kaunti ya Uasin Gishu. Ruto alisomea katika shule ya msingi ya Kamagut na kujiunga na shule ya upili ya wavulana ya Kapsabet katika kaunti ya Nandi. Baada ya kukamilisha elimu yake ya upili, alijiunga na chuo kikuu cha Nairobi mwaka 1990 na kufuzu kwa shahada ya sayansi na mimea na wanyama, kisha karejea tena na kufuzu mwaka 2016. Baada ya kufuzu, alihudumu kama mwalimu katika eneo la kaskazini ya Bonde la Ufa, ambapo pia alikuwa kiongozi wa waimbaji katika kanisa la African Inland Church AIC. Ruto alimwoa Rachel Ruto na wakajaliwa kupata watoto 7. Safari ya siasa ya Ruto ilianza alipojiunga na vuguvugu la vijana wa KANU, kauli mbiu yao ikiwa ni kuhakikisha kuwa hayati Rais Daniel Moi
atachaguliwa kwenye uchaguzi huo wa mwaka 1992. Wapinzani wao walikuwa wa vyama vya Ford Kenya, Ford Asili na DP ambavyo vilikuwa mbioni kumtimua Moi ambaye muda huo alikuwa uongozini kwa zaidi ya mwongo mmoja. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 1997, Ruto alijibwaga kwenye kinyang'anyiro na kuwania kiti cha ubunge cha Eldoret kwa tiketi ya chama cha KANU ambapo aliwabwaga wapinzani wake. Katika uchaguzi wa mwaka 2002, Ruto alimuunga mkono mwaniaji urais Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa chaguo bora la Ruto, ila akabwagwa na Mwai Kibaki aliyewania kwa chama cha NAK. Ruto na Uhuru wakasalia kuwa wapinzani. Baada ya uchaguzi huo, Ruto alichaguliwa kama katibu wa chama cha KANU huku Uhuru Kenyatta akiteuliwa kuwa mwenyekiti wa chama hicho. Ruto alimuunga mkono Raila Odinga kwenye uchaguzi tata wa mwaka 2007 ambapo Odinga na Ruto waliyakataa matokeo ya uchaguzi huo wakidai kuwa kulikuwa na wizi wa kura, jambo ambalo lilipelekea kuibuka kwa ghasia hatari za uchaguzi nchini. Ushirikiano wa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto ulienda mrama baada ya salamu za maridhiano almaarufu handshake kati ya Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga mwaka wa 2018. Is because it created a mongrel of a government. Nobody knew where government stopped and where the opposition started. Kutoka kwenye maisha ya chini, kutembea kwa miguu tupu, kuuza kuku na njugu kando kando ya barabara na hatimaye kuja kuvaa viatu akiwa na miaka 15, Ruto akajitwika jina la Hustlers Nation itakayowainua wenye mazao ya chini, yani bottoms up, ambayo ilionekana kuwa na mvuto zaidi nchini Kenya. Na sasa, baada ya matokeo ya uchaguzi ya Agosti 9, alijinyakulia asilimia 50.49 ya kura milioni 7,176,141 ambazo zimempa ushindi na nafasi ya kuwa rais mteule, ushindi ambao ulipingwa na Raila Odinga. Na baada ya mahakama ya upeo kufutilia mbali kesi hiyo, Ruto ataapishwa tarehe 13 Septemba kama rais wa taifa la Kenya, jukumu kubwa zaidi la uongozi, na atatawala kwa miaka 5 za kwanza. Ruto ataandikwa kwenye historia kama rais wa 5 wa jumuiya ya taifa la Kenya, Rais William Samoei Ruto. Moses Okech, Lookup TV. Taarifa nzuri, naye Moses Okech akiangazia maisha na historia ya rais mteule William Samoei Ruto. Kwingineko, hatimaye bunge la 13 litaanza shughuli zake rasmi Alhamisi tarehe 8 mwezi huu kama ilivyoashiriwa na Rais Uhuru Kenyatta katika chapisho rasmi la serikali, huku kinyang'anyiro cha uspika likipamba moto katika bunge la kitaifa na seneti, kama anavyotuarifu Ian Keitani. Wabunge wapya kujifahamisha na masala ya bunge wiki iliyopita kwenye majengo makuu ya bunge. Bunge la 13 linatarajiwa kuanza vikao rasmi Alhamisi tarehe 8 mwezi huu kulingana na chapisho kuu la serikali chini ya usimamizi wake Rais Uhuru Kenyatta, kwani rais mteule William Ruto bado hajakula kiapo. Baada ya kikao hicho cha kwanza, swala tete litakaloibuka ni uchaguzi wa atakayemrithi Justin Muturi kama spika wa bunge hiyo. Ushindani mkali ukitarajiwa baina ya Kenya Kwanza na mrengo wa Azimio la Umoja. Mrengo wa rais mteule William Ruto umewasilisha jina lake seneta wa Bungoma Moses Masika Wetangula kama mgombea wao wa kiti hicho cha uspika, huku Azimio One Kenya ukimteua aliyekuwa makamu wa rais na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka katika kinyang'anyiro kinachotarajiwa kupamba moto. Kisheria, mrengo wa Azimio la Umoja lina jumla ya wabunge 167 huku Kenya Kwanza ukiwa na jumla ya wabunge 158 kando na wabunge maalum 12, ila mrengo wa Kenya Kwanza una wingi wa wabunge hao baada ya wabunge huru wengi kujiunga na mrengo huo, wakiwemo wabunge wa UDM chama chake Ali Roba, David Ochieng wa Ugenya, mbunge wa Tiati William Kamket wa KANU, wakiwemo wengine wengi. Mrengo wa Kenya Kwanza umemuidhinisha Gladys Bosholei kama naibu spika na mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah kama kiranja wa wengi katika bunge la kitaifa. Katika bunge la seneti, Kenya Kwanza wamemteua aliyekuwa gavana wa Kilifi Amason Jeffa Kingi kumrithi gavana wa Bungoma Ken Lusaka kama spika wa bunge hilo, huku mrengo wa Azimio la Umoja likimteua aliyekuwa spika wa bunge la kitaifa Kenneth Marende, huku waniaji wakiwa na hadi Jumatano saa 8:30 mchana kuwasilisha maombi yao ya kuwania kiti hicho. Ian Keitani, Lookup TV. Naam, kwenye taarifa nyingine ni kuwa viongozi wa kidini wameukaribisha uamuzi wa mahakama ya upeo kushikilia ushindi wa Ruto kama rais mteule wa taifa la Kenya. Wakichukua fursa hiyo, viongozi hao wamempongeza Ruto kwa ushindi wake
na kumwomba kuwa rais atakayewaleta Wakenya pamoja. Viongozi hao pia wamewapongeza Wakenya kwa kudumisha amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Edwin John Mukora na mengi zaidi. Mahakama ya upeo kushikilia ushindi wa rais mteule William Ruto. Muungano wa viongozi wa kidini wameupongeza mahakama hiyo kwa kufanya uamuzi uliozingatia demokrasia na katiba ya Kenya. Viongozi hawa wamesema kuwa uamuzi huo umeiweka Kenya kwenye ramani ya mataifa yanayofuata sheria. Lazima kufanya kazi kwa umoja na amani na utulivu wa pekee ndiposa tuweze kupata maendeleo. Tena tumerudia kusema tuwashukuru sana washikadau, hasa vinara wetu ambao wamekuwa wameendelea na kazi ya uongozi wa nchi hii. Rais wetu mpendwa, sasa rais aliyeteuliwa, Right Honorable, ambaye amekuwa ni mstari wa mbele kung'ang'ania na kupigania haki, na ametusukuma Kenya tukapata cheo cha kufikia hali hii hapa, kwamba inawezekana kuchaguana zikatangazwa na tusipigane. Viongozi hawa pia wamempongeza rais mteule William Ruto na pia kuwapongeza Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa Azimio Raila Odinga kwa kudumisha amani. Kwa upande wao, viongozi wa Baraza Kuu la Kiislamu pia wameukaribisha uamuzi wa mahakama kuu na pia kuipongeza tume ya uchaguzi ya IEBC kwa kuendesha shughuli hiyo muhimu ya uchaguzi. We commend the chairman of the Independent Elections and Boundary Commission, Mr. Wafula Jibokati, on whose shoulders a heavy burden was placed, but in spite of all, he stood by his oath of office and discharged his duty, contributing to the peace we celebrate today. We also commend the commission and the management and staff of IEBC for the... Viongozi hawa pia wamewaomba Wakenya kuendelea kudumisha amani. We thank the Almighty for the victory he has given the people of Kenya and the gift of concluded peaceful election. 1 year ago, our nation was gripped with anxiety of unknown. The political landscape for fractious, truth and courtesy faded in the public discourse. Today, Kenya has a new president elected through a democratic process and validated through constitutional means. More significantly, Kenyans have woken up the second day after such validation of the Supreme Court to a peaceful country where everyone has proceeded with their businesses. Edwin John Mukora, Lookup TV. Na mtazamaji, kufikia hapo tunachukua muda mfupi mpumziko. Usibanduke, manake tukirejea nitakuwa na kufahamisha mengi zaidi, hususan urejeo wake Diana Chepkimboi humu nchini. Badilisha maisha yako na kuachua chapa. Jishindie shilingi 1,150 pesa taslimu kila siku kupitia vipindi maarufu uvipendavyo katika runinga ya Lookup TV. Maelekezo ili ukaweze kuwa mshindi ni rahisi sana. Kwa simu yako ya mkononi, ingia kwenye M-Pesa. Elekea kwa paybill, weka nambari 636395. Kwa account name andika neno Look. Kisha kwa amount uweka shilingi 99 au 99 shillings. Kwa M-Pesa paybill uweka nambari 636395. Account name andika Look. Amount uweka shilingi 99 au 99 bob peke yake. Kumbuka, unavyocheza mara nyingi ndivyo unavyoongeza nafasi zako za kuwa mshindi. Unasubiri nini? Badilisha maisha yako leo na kuachua chapa. Mchezo huu umeidhinishwa na BCLB na ambao hawajafikisha miaka 18 hawajaruhusiwa kucheza. Cheza kwa kuwajibika. Yippee! Kamata ploti na 349K. Oh yes! For only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about.
For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optivent's plot of land, you get 10K cash back instantly. Jaza basi twende na nyuki. Bigger is indeed better. Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, karibu kwa awamu ya pili ya habari hizi za Lookup Taarifa. Niendelee kukutaarifu mengi zaidi. Muungano wa viongozi wanawake Afrika tawi la Kenya chini ya mwavuli wa Women Mediation Network Kenya wamempongeza Rais mteule William Ruto kwa ushindi wake wa urais katika uchaguzi wa Agosti 9. Viongozi hao kupitia kwa mwenyekiti Jennifer Riria vile wamezipongeza harakati za William Ruto kutafuta uwiano na viongozi wa upinzani, wakisema hatua hii itaimarisha umoja wa Kenya. Huku akisifu rais anayeondoka Uhuru Kenyatta kwa kutangaza atafanikisha shughuli za mpito, viongozi hao wamemwomba rais mteule William Ruto kuzingatia maslahi ya wanawake, wakikariri watamuunga mkono kikamilifu. Opportunity to congratulate His Excellency Dr. William Samoei Ruto, together with his deputy, His Excellency Rigathi Gachagua, upon the election as the 5th President and the Vice President of Republic of Kenya. This is the voice of the Kenyan people, who spoke on Tuesday the 9th August 2022 through their ballots and endorsed by the Supreme Court decision of Monday 5th September 2022. We have no doubt that you will embrace all Kenyans and unite our nation so that together we can tackle the myriad challenges affecting our nation today. As you set agenda for your first 100 days in office after being sworn in, we urge you to prioritize the women's agenda, including actualizing the commitment for girls and women contained in the Kenya Kwanza Alliance Women's Charter, which articulates the comprehensive agenda for women of Kenya. Additionally, we appreciate the call for reconciliation that you made to other 2022 presidential contenders and all Kenyans in general, irrespective of their political persuasions. Indeed, this is the only way to get the country back to track. Congratulations, Your Excellency. We applaud the message of hope and reconciliation by our 4th President, His Excellency Uhuru Kenyatta, in which he committed to hand over power to President-elect and ensure smooth transition. We appreciate the stately leadership that the President Uhuru Kenyatta, supported by our First Lady, Her Excellency Margaret Kenyatta, have provided for the last 10 years, and especially your contribution to supporting the cause of girls and women. You all know that the outgoing president was the first male gender champion in this country, and he received an award recently because of his work on gender and promoting peace agenda, not only in Kenya, but being a beacon of peace in our region. The women of Kenya owe you a great deal of gratitude. Na kwenye taarifa nyingine ni kuwa msichana Diana Chepkemboi amerejea nyumbani kutoka Saudia. Hii ni baada ya serikali kupitia kwa ubalozi wake nchini Saudia kuingilia kati. Diana alikuwa anateseka mikononi mwa mwajiri wake huku afya yake ikiendelea kudorora.
Wakenya aidha walishinikiza serikali kupitia kwa mitandao kuchukua hatua. I'm so grateful at this moment that my daughter Diana is back. I'm so grateful this afternoon that Diana is back. Yeah. I'm so grateful. I have extra, I can't explain. Yeah. My happiness is so much. Thank you. Amen. So we also have our MP from Konoin and the MP for Diana. My name is Diana Chepkemoy. I left Kenya to go to Saudi Arabia just with the hope I'll get maybe a better life afterwards. But mine is just to say, if I can just be honest, mine was just a tip of the iceberg. Watu wanateseka huko. People are suffering there. My friends are suffering there. It's just that mine, nilipata that voice, nilipata support venye niliongea. But people are suffering there, and I'm just pleading with the government, just please do something. Sure. People there are mentally tortured, psychologically tortured, and it's not fair. Sure. And it's a shame being told there's nothing you can do, there's nothing your government can do. I have power against your government. It's a shame. So I'm just pleading with the government, just please do something. We are okay here. Now this afternoon, we really want to thank God who has done great things for us. Diana is here. She's arrived safe and sound, though she's looking weak and tired. But we thank God. And I want also to thank the people who are concerned for her rescue. I know it has not been very easy. This is a reflection of the many others who are not here, the many others who are in the Middle East and many other countries of the same. On behalf of the people of Bomet, Kericho, Rift Valley, and the whole country, on behalf of the many mothers who are here and those who are not here, I want to say that we are happy that Diana is here. Yes. We want to remember those who are still in that country. They are going through so many problems, but Jehovah help us as a country that we shall be able to bring them home. Naam, tunasema kongole kwa ubalozi wa Kenya kule nchini Saudia kwa kurejesha imani na amani kwa familia yake Diana Chepkemboi pamoja na mwanadada yule ambaye walirejeshwa pamoja hii leo. Na kwenye taarifa nyingine, baada ya urais wa William Ruto kuidhinishwa na mahakama ya upeo hiyo jana, Ruto aliahidi kutimiza ahadi zote alizotoa katika kampeni zake. Wananchi aidha wana matarajio yao kwa uongozi wa Rais William Ruto, mengi yakiangazia hali ya uchumi na afya. Sikiliza semi zao zikiletwa na Mdheu Ndalana. Wengi wa Wakenya wanaiomba serikali mpya chini ya uongozi wa Rais William Ruto kuzingatia kuboresha uchumi, afya na elimu. Mdheu Ndalana, Lookuptv. Naam, sasa mtazamaji, wacha tupate sauti ya mwananchi naye Mdheu Ndalana. Na kwenye taarifa nyingine ni kuwa hali ya taharuki imetanda katika barabara ya Kangundo karibu na daraja la Joska na Kamulu. Hii ni baada ya miili ya vijana wawili kupatikana ikiwa na majeraha kwa kichwa na sehemu zingine za mwili. Lookup TV aidha imebaini kwamba wawili hao waliuawa na umati baada ya kudaiwa kuhusika katika wizi. Tupate taarifa hiyo.
mtazamaji, kufikia sasa ni naye Robert Chacha, mzee wa mitulinga wa spoti mwenyewe. Tupate kitambulisho cha spoti alafu narejea na taarifa zaidi. Safi kabisa, karibu kwenye safu ya spoti. Jina langu ni Robert Chacha. Tuanze na taarifa ya kwanza. Ni kwamba hii leo waendeshaji baiskeli kote nchini wameandamana na kumpatia mkono wa buriani mwendeshaji baiskeli